Assalamu alaikum dear students. I welcome you to the course of Artificial Intelligence and lecture number 9. First of all, we will go through the previous lecture what we have done until now. So we did informed search, which is also called heuristic search. What is the meaning of it, what heuristic is, and what kind of information do we need. It should be related to the searching problem, domain-specific information, how we will utilize it, and all these kind of examples and understanding. Then heuristic evaluation function, what it means, because heuristic in general sense is different meaning, and then if we are looking to the heuristic search, then in that case we have a function which gives us a return value for a specific node. So in that case there is an evaluation function. In some cases it's only one information, in some cases we use heuristic and cost function also. Then we study two basic algorithms. One is greedy best first search, and we understand the algorithm, then we went through the basic steps and some examples, and then after that we find out that there were some problems in it. It's not complete, it's not giving us optimal solution. So in that case then we study a star search. What was the difference between greedy best first search and then a star search? We discussed that one, and then we study the complexity and different examples of it. So we will move on now to today's lecture. Today we will discuss knowledge-based agent, what knowledge is, because until now we study what kind of agent there are, then what kind of problems there are, then what kind of solutions to find out, the ways of finding out solutions. So there are informed search, uninformed search. Then we also discuss there are different environments for agent, what kind of environments there are and what kind of output it can produce. So now after this we will study and in today's lecture we will start to understand what knowledge is, because for artificial intelligence or for an agent who will going to solve problem or to have some artificial intelligence, we will need to know how the knowledge is saved and how the knowledge is understand, and then how it is used. Then we will discuss one example of a video game from the very early days of computer, and it's a Wumpus World, and then we will see what syntax and semantics mean in languages, and then in case of knowledge how we will understand it, and then at the end we will have a bit flavor of logic, and then we will complete our lecture today. And for next lecture we will also continue more or less the same topics, but it will be a bit further, like how many types of knowledge we have and how many kind of knowledge based agent there are and how we can save it in the use. So today first of all we will start from knowledge based agent, what it is, and the basic understanding. So big idea or the overall idea is drawing a responsible conclusion from a set of data, observation, beliefs, etc. seems key to intelligence. So if we want to understand, we want to take a conclusion or some summarize it from some sentence or some understanding, then we can say that it is a kind of intelligence. Like if we have a belief, if we have observation, we want to see, we have watched something, and then we take the conclusion of it, we make it summarize, like we sum it up, and just in few words we explain what we have watched and what's the observation of it, or what's our beliefs, what we want to
to believe on, what we want to understand, and all these kind of things. Then we call it that it is very important for being intelligent, because we don't keep all the record while we are watching something or while we are understanding something. We keep few points which are actually the complete summary of the whole scenario. ہم اگر جب کسی سچویشن کو دیکھتے ہیں, کسی ایکشن کو دیکھتے ہیں, تو ہم پورے ایکشن کو ریکارڈ نہیں کرتے ہیں, ہم کچھ سین جو اس کو سمرائز کر سکتے ہیں, کچھ ایسی چیز جو کمپلیٹلی وہ جو انوائرمنٹ تھا یا جو وہ ایکشن تھا, وہ جو سین تھا, اس کو کمپلیٹلی کیپچر کر کے اس کے جو سمری ہے وہ ہم اپنے پاس ذہن نشین کر لیتے ہیں. تو ہم پورے آئیڈیا یا پورے سچویشن کو نہیں رکھتے, اس کو سمرائز کر کے ہم اپنے پاس رکھتے ہیں, اور یہی انٹیلیجنٹ ہے, کیونکہ پورے جو سین ہے یا پورے جو ایکشن ہوا ہے اس کو ریکارڈ کرنے کی کوئی لاجک نہیں بنتی. Then again, logic is a powerful and well developed approach to this and highly regarded by people. Now there is a logic behind it, because to summarize something or to make some points of a scene, of action, of some observation, then you need to be logical, you need to have some logic, and this logic is very important in case of human, because human take summary of the complete scenario and then just keep it, and then this summary is dig out using logic. Logic is also strong formal system that we can program computer to use. This is also logic is very important in case of designing or programming a computer system or to solve any problem or agent. Then in that case we also will need this logic. Maybe we can reduce any problem to figuring out how to represent it in logic and apply standard proof techniques to generate solution. So this is one kind of perception for AI, that if we have a logical points for any problem, then we can solve it, and then we can use the solution. We can try to get the solution using this logic. So if we have some steps, proper steps instead of a complete scenario, then we can convert it. اگر ہم یہ کریں کہ کوئی بھی پرابلم ہے ہمارے پاس اور اس کو ہم ریپرزینٹ کر سکیں لاجیکل وے میں, کوئی بیسک سٹیپس کی شکل میں, تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اس کا ہم کوئی آسان سلوشن نکال سکتے ہیں. اگر ہم جاتے ہیں میتھمیٹیکل وے کی طرف, تو وہ ہم کسی بھی سینیریو کو اگر ہم میتھمیٹیکلی لے آئیں الجبرا کی فارم میں, تو ہم اس کو بڑے ایزیلی پھر پروف کر سکتے ہیں کہ کیا یہ ٹرو ہوگا یا فالس ہوگا, کیونکہ وہ بڑا ایزیلی ہم اس کی کیلکولیشنز کر سکتے ہیں. تو مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جتنے بھی پرابلمس ہیں, اگر ہم اس کو کسی طریقے سے لاجیکلی آن پیپر لا سکیں, تو ہم اس کو بڑے آسانی سے اس کا سلوشن نکال سکتے ہیں. اب نالج بیس ایجنٹ کیا ہوگا؟ ہم تو بات کر رہے ہیں لاجک کی, اور لاجک سے پہلے ہم نے بات کی نالج کی, تو ظاہر ہے اب ہمیں پہلے نالج انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا, اور پھر نالج کو یوز کرتے ہوئے ہم لاجک کی طرف جائیں گے. تو ہمیں نالج بیس ایجنٹ کی ضرورت پڑے گی جو نالج کو انڈرسٹینڈ کرے. واٹ از نالج بیس ایجنٹ؟ includes a knowledge based and inferencing system. Inference system normally وہ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پاس انڈرسٹینڈنگ کر رہے ہوتے ہیں, جو کسی چیز کو پوائنٹس کی شکل میں کنورٹ کرتے ہیں, اور پھر وہ اس کے اوپر بحث کر سکتے ہیں یا اس کو وہ پروو کر سکتے ہیں کسی طریقے سے. تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ انفرنس سسٹم ہوگا. تو اس میں کیا ہوگا کہ نالج بیس ایجنٹ میں نالج ہوتا ہے اور اس کی انفرنسنگ ہوتی ہے, وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کیپیبلٹی ہوتی ہے, اس کو پروف یا ڈس پروف کرنے کی کیپیبلٹی ہوتی ہے. نالج بیس از اے سیٹ آف ریپرزینٹیشن آف فیکٹ آف دا ورلڈ.
हमारे पास कुछ फैक्ट्स होते हैं जो हकीकतें हैं, उनको जो दुनिया के जितने भी हकीकतें हैं हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको किसी तरीके से कन्वर्ट करते हैं अल्फाज में या किसी सिंबल्स में, और उनको हम सेव करते हैं ताकि वो अंडरस्टैंडेबल हो, वो एज ए नॉलेज हम उसको सेव करके फिर उसको यूज़ करेंगे. ईच इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड अ सेंटेंस. ईच इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड अ सेंटेंस. अब हर जो अंडरस्टैंडिंग होगी, जो नॉलेज, जो वर्ल्ड के फैक्ट्स हैं, उसको अगर हम लाते हैं किसी सेंटेंस में, किसी भी अल्फाज की शक्ल में लाते हैं, तो हम उसको कहेंगे कि एक सेंटेंस है. क्योंकि हम वर्ड को कंप्यूटर के अंदर तो नहीं रख सकते या मशीन के अंदर नहीं रख सकते, ना ह्यूमन इस तरह कर सकता है कि पूरे के पूरे वर्ल्ड को वो लेकर उसके फुल अंडरस्टैंडिंग को लेकर वो माइंड में रख ले. इस तरह तो नहीं हो सकता. वो करेगा क्या कि वो कुछ सेंटेंसेस में, कुछ अल्फाज में उनको कन्वर्ट करके अपने पास सेव कर लेगा. अब वो जो अल्फाज होंगे वो जिस तरीके से सेव करेगा उसको हम कहेंगे कि ये सेंटेंस है. द सेंटेंस आर एक्सप्रेस्ड in a knowledge representation language. So for sure we need some kind of representing language. It can be symbol, it can be alphabets, or any other kind of material that we are going to use it for representing the knowledge. The agent operation operates as follows. So there are few operations that the agent will perform to reach to knowledge or to save it or any kind. There are basic, we can say that three kind of actions or operations that agent can perform. It tells the knowledge base what it perceives. So when we are going to use tells mean that it is going to take a sentence to put it into a knowledge. It asks the knowledge base what action it should perform. Then this input which we have it, after that what the action should be performed, what should we do after that. So we understand there is a fact, now we have it, now what after that, what shall we do, what should be the reply. Then this is called ask. So when we are going to use ask, then we will say that this means to apply something, to perform the action after understanding or after having the fact. It performs the chosen action, and then whatever is the action, it is performed. So this is the three basic operations the agent will follow, and then we will keep this in our basic agent system, knowledge-based agent system. So what we will have as an architecture of knowledge-based agent. Knowledge level. What's the knowledge level? The most abstract level describe agent by saying what it knows. So what is the knowledge level for any kind of knowledge-based agent? It will be the describe agent what it knows about the world. So if we give a small example, a taxi agent might know that the Golden Gate Bridge connect San Francisco with Marion County. So this is a simple example for knowledge level, that what kind of knowledge, understanding or level there is. So we can say if we have a taxi driver, and a taxi driver knows that there is a Golden Gate Bridge which connects two cities in between. One is San Francisco and other is Marion County. So we can say that this is one knowledge, one understanding of knowledge, that there is a bridge which can connect two cities in between. So this is one knowledge level. Logical level. What is logical level then? The level at which the knowledge is encoded into sentence. Example: links Golden Gate Bridge, San Francisco, Marion County. So
if we want to come into logical way, then if you remember in the previous slide, I explained that we will need to convert it into some kind of logic that we can easily understand it, and then we can easily prove it, because we cannot keep the complete sentence. We will take out the meaning of it, the understanding of it, so that we can calculate it. So in that case, if we want to convert it this logical way, then it will be very simple kind of function, we can call it. So we can say that there is a links. Links mean that there will be kind of some parameters for it. So first parameter is Golden Gate Bridge. What it links, the name of the linking part. This is Golden Gate Bridge, then San Francisco and Marion County. यहाँ पर छोटी सी एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि हम नॉलेज लेवल हम उसको कहेंगे कि हमारे पास क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या हमें समझ आ रही है वर्ल्ड की. अगर हम उसको एक सेंटेंस में ले लें तो हम ये कहेंगे कि ये एक नॉलेज लेवल है. यहाँ पर छोटी सी एग्जांपल दी गई है कि यूएस के जो यूएस के दो सिटीज़ हैं जो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं गोल्डन गेट ब्रिज के थ्रू. तो हम ये कह सकते हैं कि टैक्सी ड्राइवर को ये पता है कि जो दो सिटीज़ है सैन फ्रांसिस्को एंड मेरियन काउंटी, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए गोल्डन गेट ब्रिज है. अब लॉजिकली अगर हम देखें लॉजिकल लेवल, उसका क्या होगा कि हम उसको कन्वर्ट करते हैं किसी भी उसकी जो मीनिंग्स हैं उसको हम समराइज करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करके उसको शॉर्ट फॉर्म में लेकर आते हैं, ताकि हम पूरी की पूरी व्यू जो है उसको ना रखें, हम सिर्फ जो उसकी मीनिंग है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उसको अपने पास रख लें. तो वो हमने उसकी एग्जांपल ये देखी कि वो क्या होगा, लिंक्स गोल्डन गेट ब्रिज होगा. एक फंक्शन हम बना रहे हैं जिसको हमने कहा लिंक्स का नाम दिया उसको, और फिर उसके 3 पैरामीटर्स हमने रख दिए कि एक गोल्डन गेट ब्रिज होगा जो कनेक्ट करेगा किसको, सैन फ्रांसिस्को को, मेरियन काउंटी को. फिर इम्प्लीमेंटेशन लेवल क्या होगा, द फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेंटेंस इन अ लॉजिकल लेवल. एग्जांपल, लिंक्स गोल्डन गेट ब्रिज, सैन फ्रांसिस्को, मेरियन काउंटी. सो अब अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अपने नॉलेज बेस एजेंट के अंदर, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम उसके लिए हम कोई स्पेसिफिक सिंटैक्स बनाएंगे कि इस सिंटैक्स के थ्रू हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. जिस तरह हर एक लैंग्वेज की, कंप्यूटर लैंग्वेज के डिफरेंट सिंटैक्स होते हैं, तो हम वो सिंटैक्स जो है वो डिफाइन करेंगे कि मेरे पास अब इस लॉजिकल लेवल को सेव करने के लिए क्या सिंटैक्स होगा. तो वो जब हम करेंगे तो हम कहेंगे कि ये इम्प्लीमेंटेशन होगी. तो हम जो भी नॉलेज बेस एजेंट बनाएंगे उसके लिए हमारे पास ये 3 आर्किटेक्चरल पॉइंट्स होने चाहिए ताकि हम उसको कंस्ट्रक्ट कर सकें, हम बना सकें उसको. अब हम एक और एग्जांपल की तरफ जाते हैं जो है वम्प्स वर्ल्ड इन्वायरमेंट. ये एक कंप्यूटर गेम थी और ये इंट्रोड्यूस हुई थी 1978 और 76 के टाइम में. उस टाइम में ये आई थी ऑन पेपर और फिर बाद में ये इंट्रोड्यूस होते हुए और इम्प्लीमेंट हो गई थी कंप्यूटर के अंदर. और ये बहुत बेसिक लेवल की गेम थी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड मटेरियल है उस पे बात हो रही है कि हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे हम नॉलेज लेते हैं और फिर कैसे उसको लॉजिकल वे में कन्वर्ट करते हैं. तो हम इस एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेंगे. द वम्प्स वर्ल्ड कंप्यूटर it's a computer game. Then the agent explore a cave consisting of rooms connected by passageways. So we want to understand what this game is actually, so that when we are going further on, so you can understand the logic, how we understand the logic and what's the knowledge base, what we have the knowledge at this level. So there are rooms, and in these rooms are actually in cave, inside the cave, and we need to go to every room. First we need to go to the cave, and then inside the cave there are different apartments or portions where we need to go there. Why we want to go there? Because there are some extra
stuff which we call it valuable thing, which is we call it gold. For example, we want to pick this gold. So how we will go there stepwise? Looking somewhere in the cave is the Wumps, a beast that eat any agent that enters its room. Now, what is Wumps? Actually, it is a beast. It is a kind of animal which is going to eat the human or agent which is moving in that room. So we don't know at which room it is. So it is moving, the agent is moving, and then there is a beast in any room. It can be in any room or in any part of the cave. So this is the basic thing. So first of all, the agent will explore all the rooms, but there is a Wumps, and Wumps can be many or can be one in a room, and then it can it has a capability of eating an agent. Some room contain bottomless pits that trap any agent that wanders into the room. So now there is another problem, that in some room there is a bottomless, there is a tunnel inside, or there is a ditch inside. So when agent is going inside the room, it can or it will fall down if there is this kind of pit inside, and eventually will die there or can be trapped there. Occasionally there is a heap of gold in a room. So there is a possibility that in any room there will be a gold. The goal is to collect the gold and exit the world without being eaten. So the basic idea is to go and collect the gold and not to fall down into the pits and not to be eaten by Wumps, and then to come back to the starting point, which is actually the beginning of or the entrance of the cave. तो हम यहाँ से easily understand कर सकेंगे कि हम इसको normally एक ग्रिड की फॉर्म में लेते हैं इस गेम को वम्प्स वर्ल्ड के नाम से, और ये एक्चुअली ये जो बॉर्डर्स हैं इसके वॉल्स हैं केव के, और कहीं से हम स्टार्ट करते हैं, कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है नॉर्मली जो लेफ्ट बॉटम लेफ्ट है, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. जो एजेंट है वो डिफरेंट रूम्स के अंदर मूव करेगा और हर एक जो ब्लॉक है वो एक रूम है. अब एजेंट को पता नहीं होता कि अगले रूम में क्या है, लेकिन उसको कुछ आइडिया होगा जो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे होगा. इसमें बेसिक जो 3 चीज़ें हैं किसी भी रूम के अंदर वो अवेलेबल जो होंगी, एक तो होगी पिट वो होगी जहाँ पर कोई काई होगी जिसका कोई फ्लोर नहीं होगा, तो जब भी एजेंट जाएगा तो वो उसमें ट्रैप हो जाएगा, वहाँ से वो नहीं निकल सकता. फिर वम्प्स होंगे कहीं पर, ये बीस्ट होगा अगर, तो ये एजेंट वहाँ जाता है तो वो वहाँ पर ये मतलब खाया जाता है, मर जाता है वो जब डिफीट हो जाएगा वम्प्स से, तो जाहिर है वो गेम ही ख़त्म हो जाएगी. तो इस वजह से ये दोनों ऐसी सिचुएशंस है जिसमें जो एजेंट है वो या तो ट्रैप हो जाएगा या वो उसकी डेथ हो जाएगी. तो इस सिचुएशन में ये जो एक स्टेज है ये कंप्लीट नहीं होगा और दोबारा रीस्टार्ट होगा. अब इस एजेंट के पास एक ही एरो है, या तो वो एरो से इस वम्प्स को मार सकता है, लेकिन वो है एक ही एरो और इसको पता भी नहीं है कि क्या इस अगले रूम में वो है कि नहीं है. अब वो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेगा? अगर तो वो एंटर होता है तो वो ख़त्म हो जाएगा वहाँ पर, या अगर पिट है तो उससे पहले उसको अंदाज़ा होना चाहिए कि इस रूम के अंदर पिट है, क्योंकि अगर एक मरतबा उसने डोर ओपन किया तो वो वहाँ से वापस नहीं आ सकता. तो उसके लिए फिर कुछ पहले से गैसेस हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, और वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि जहाँ भी पिट होगा उसके साइड वाइज जो ब्रीज है वो चल रही होगी, हवा चल रही होगी. तो वो जब भी यहाँ पर आएगा तो इसको अंदाज़ा हो जाएगा कि अब
जो हवा क्योंकि आ रही है, ब्रीज आ रही है, तो कहीं ना कहीं पर पिट है। कौन सी जगह पर है इसको अब नहीं पता कि अगले कौन से कमरे में पिट होगा, लेकिन ये इसको पता चल जाता है कि अगले जो स्टेप मैं लूँगा तो वो बहुत एहतियात से लेना होगा, क्योंकि उनमें से कोई एक में, किसी भी पॉसिबिलिटी में हमारे पास पिट अवेलेबल है। अब जहाँ पर वर्म्स होगा वहाँ पर स्टिंच, कोई आवाज़ आ रही होगी, कोई जो नॉर्मली इसको हम स्मेल के लिहाज से बता सकते हैं कि ये एक किस्म की स्मेल होगी जो इस बीस्ट से आ रही होगी। तो जब भी ये ऐसी जगह पर जहाँ पर भी बीस्ट होगा उसके सराउंडिंग में हमेशा ये स्टिंच, ये जो बू है ये आ रही होगी। तो इस एजेंट को हमेशा अंदाज़ा हो जाएगा, इससे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि यहाँ से आगे अब कहीं पर बीस्ट है। और जैसे ही वो किसी भी ऐसी पॉइंट पर पहुंचा जहाँ पर गोल्ड है जो ग्लो कर रहा होगा, तो वो उस गोल्ड को उठाकर वापस आएगा। तो अब ये बेसिक आइडिया है। सो द एजेंट ऑलवेज स्टार्ट इन फील्ड 1-1, सो इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1-1. The task of an agent is to find the goal, return to the field 1-1 and climb out of the cave. So the basic goal is to go collect the gold and come back, and then this stage will be complete, and climbing up means going to the next level of the game, going to another cave, and then the difficulty or the things will become different. So now we will go a little bit further. We understand the game. Now we will go to understand what it means in field of AI, why we need it, and then what we are going to understand from it and how we will use it. The agent perceives a stench in a square containing the worms, and it is adjacent square, not diagonally. So as I mentioned here, when there is a beast, worms, then there will be a stench, and it will be to the rooms or to the squares which are connected to it, but not diagonally. So if it is in diagonal, these will not be affected, only the one which are directly connected to it. A breeze in a square adjacent to a pit. So there will be a breeze which is adjacent to a pit but not diagonally. So only the one which are connected directly, there will be a breeze. So if we take this one, then there is a breeze here at the bottom, at the right, and at the top, but not diagonally. So this is another information. A glitter in a square where the gold is. So if there is a gold, then it will shine and we will know that there is a gold and to pick it up. A bump if it walks into a wall. So if it is going to walk into a wall, it will just it's not possible, and it will receive a bump that this is the end of the cave. A awful scream everywhere in the cave if the worms is killed. So if you are playing a game in a computer, then you will see that if an arrow is thrown in a direction of a worm, then there will be a scream, and you will know that the worms are dead. So you cannot reach, you cannot go to the room and kill it. So if you want to kill it, it needs to be here and then throw it into this direction, then it will be killed. Otherwise, you will not even, if you are 100% sure, because in this case you will not know. When we are going stepwise, then you will understand that what will be the problem. So perception will be given as a 5-symbol list. If there is a stench and a breeze, but no glitter, no bump, no scream, the percepts is. So how we will understand perception will be in simple 5
symbols, that from 5 symbols we will understand what there is in a specific block, in a specific square. So we can convert it into some symbols, and then we say stench, breeze, and then there is a glitter and bump. So we can call all this and then convert it into symbols. So if we want to give it as a perception, as a function, then if we have only stench and breeze but not the other things, then we say that it's only stench and breeze, and we don't have all this information because it's not available. The agent can not perceive its own location. So the agent will not know where exactly in a room where it is going, what will happen there. So once it reaches there, then it will understand, but if there is a wump or if there is a pit, then it cannot return back. What are the actions that the wumps can perform, the agent can perform actually in Wumpus World? So go forward, it can go forward, turn right 90 degree, it can either move into right direction, turn left, it can either go to 90 degree in left direction. So grab means pick up an object that it is in the same square as the agent. So if there is something to grab, then the agent can grab it. Shoot means fire an arrow in straight line in the direction the agent is looking. The arrow continue until it enters, hit and kills the wumps or hits the wall. The agent has only one arrow. Only the first shoot has any effect. So this is very basic. It can only shoot, but in one direction where it is facing, and then it's only one arrow. Climb is used to leave the cave, only effective in start field. So if you want to leave the cave, then you need to be in location 1-1. Die if the agent enters the square with a pit or live worms, then the agent will die if there is a pit or if there is a worm. What is the goal? In total, the agent's goal is to find the goal and bring back to the start as quickly as possible without getting killed. This is the basic goal. What it will get? 1000 points rewarded for climbing out of the cave with the goal. So the agent will receive 1000 points, 1 point deducted for every action taken. So if you are moving in different rooms, every movement will count 1 point, and this 1 point will be deducted from your total points. So 10,000 points penalty for getting killed. So if you are killed, then you will receive 10,000 points of penalty. So the agent will be in depth, or the player who is playing the game. What is the characterization of Wumpus World? Fully observable. If you remember when we were talking about agents, intelligent agent, then we also discussed this kind of characterization about different games. So in this case, it is not fully observable because we don't know the complete scenario of every room. Deterministic, outcome exactly specified, we know what it is. Yes, it is deterministic because every step we are taking, we know what will happen, what will be the output, either it will be dead, either it will be alive. So what will be the outcome of it? Episodic, no. Sequential at level of action, it's not episodic because every action is depending on a previous one, because if you continue in a wrong direction, then at the end the agent will die. Static, worms and pits do not move. Yes, it is static because the worms and the pits are fixed, they are not moving, so it's static.
Discrete, yes, we know it's in a basic discrete word because there are basic steps to perform, and we also know the exact meaning of it. Single agent, yes, Wumps is essentially a natural feature. So it is a single agent game. There is only one agent which is moving inside the cave. Now if we want to go into a few steps and want to understand it, then how it will be. So at the beginning we want to convert all the knowledge that we have into some symbols. So we call A as an agent, P as a breeze, G as a glitter for gold, or you can also say gold. OK, safe, square, so you can move to this one. P is a pit, S is a stench, V is a visited, W is a Wumps. So we have all these abbreviation, and now we will try to use it. So at the beginning, when we are at point 11, which is here, now we want to move into either this direction or either in this direction, because it cannot move diagonally. So first of all, when we are here, we know that 2.1 and 1.2 are the basic OK signal, because when we move here, we know that there is only breeze in here, so we can move here. And when we move here, we also know that this is a stench, but this means that it is okay. We are not in a wrong place where it can be eaten. So these 2 points are okay. We can move here. So when we move from here, we will make this as a V, because we were already here. And when we move to 2.1, there is a breeze. So we put B here, and we understand that there is a breeze. So in this case, now we have a breeze. This means that there can be a pit around it. So pit can be either in 2.2 or either 3.1. We don't know yet, because we don't have this kind of diagram of it. So we only know that there is a pit. So because in the starting point, completely blind, we only know that there is a breeze now, which is coming either from 3.1, either coming from 2.2. We don't know yet, so that's why we cannot move to any of it. Either if we move here, we can fall down into pit, or either if we move here 2.2, then we can go into a ditch or into a pit. So what we need to do now, we will need to go back to 1.1 and then move to 1.2. Now when we move to 1.2, we also receive a stench. So when we receive a stench, this means that there is a Wump either here or either here. Wump can be either in 1.3 or Wump can be either in 2.2. So this is the knowledge we get. Now how to think logically, what will be the solution now? So if you remember, when we were in location 2.1, we know that there is a breeze coming from a pit. So either it is from 3.1 or either it is from 2.2. So when we arrive here at 1.2, in this situation we know that there is a stench. So if there is a stench, so we also know that it cannot go diagonally. So we know that either this Wump is in 1.3, and this is the only option because we already visited 1.1, so it cannot be here. Or it cannot be in 2.2 because when we were in location 2.1, we should have received the stench here also, if there is a Wump here, because the stench should
have come in this direction also. But when we were here, we knew that there is only breeze coming. So if this pit is in this location at its 2.2, this means that this breeze will also come here. But in this situation, we come to know that it's only stench, it's not breeze. So what is logical now? We come out with the answer that this 2.2 is empty, it has nothing. So we are now sure that the pit is in 3.1 and the Wump is at 1.3. This is the basic thing. So in this case, now if we want to move, because we are in 1.2, we can move right direction. And then we will come here. So if we come here, then we can make it visit. So we make it visit, and then this means that we were already there. Now, अगर आपको भी बेसिक समझ आ गई कि हमारे पास जो नॉलेज था, नॉलेज को हमने कैसे यूज़ करते हुए उसको लॉजिक में लेकर गए, हमें कैसे पता चला कि जो नेक्स्ट स्टेप हम ले रहे हैं वो बिल्कुल सेफ है, हमें कोई नुकसान नहीं होगा. आप अगर यहाँ से बेसिक अंडरस्टैंड कर सकें, हम पहले लोकेशन नंबर 1.1 में थे, हमें ये पता था कि 2.1 में हम जा सकते हैं और 1.2 में भी जा सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, ना तो स्टिंच आ रही थी ना ही ब्रीज आ रहा था. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम या तो फॉरवर्ड मतलब हम 1.2 में जा सकते हैं रूम में, या हम 2.1 में जा सकते हैं, क्योंकि 1.1 में जो कोई भी यहाँ से अंडरस्टैंडिंग थी, परसेप्शन थी, वो नहीं आ रही थी. इस वजह से हम करेंगे क्या कि हम किसी एक साइड पे मूव कर लेंगे. अच्छा, अब हमने मूव किया 2.1 में. जब हम यहाँ पर आए तो हमें महसूस हुआ ब्रीज. अब ब्रीज हमें आ रही है तो अब जाहिर है या तो वो 3.1 से आ रही है या वो आ रही है 2.2 से. अब इन दोनों सिचुएशंस में हम श्योर नहीं कि कौन से आ रही है, क्योंकि हम जा नहीं सकते वहाँ पर. जैसे ही हम गए तो हम वापस नहीं आ सकते. इस वजह से हमें पहले से डिसीजन लेना होगा कि कहाँ मैं जाऊँ. तो उसका आसान तरीका फिर ये है कि मैं यहाँ से वापस हो जाता हूँ, वापस 1.1 में आ जाता हूँ और वहाँ से फिर जाकर 1.2 में ट्राई करता हूँ कि वहाँ पर क्या है. तो मैं करूँगा क्या कि इन दोनों को विजिट करके यहाँ आते हुए अब दोबारा चेक करूँगा. अब जब मैं यहाँ पहुँचा 1.2 पे, तो यहाँ मुझे स्टिंच आ रही थी, एस आ रहा था. इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास कहीं पर वॉम्प मौजूद है. वॉम्प जाहिर है अब 1.3 पे होगा या 2.2 पे होगा. इन दोनों ऑप्शंस के अलावा तो हो नहीं सकता, क्योंकि 1.1 में तो हो नहीं सकता. वहाँ से तो हम आए हैं और हमें पता था कि वो सेफ था. अब इन दोनों में से किसी एक में होगा वो. अब वो यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता, उसकी वजह क्या है? क्योंकि जब हम 2.1 में थे तो हमें स्टिंच महसूस नहीं हुई. अगर तो यहाँ पर वम्प होता तो हमें स्टिंच यहाँ पर भी महसूस हो रहा होता. तो यहाँ तो हमें सिर्फ ब्रीज आ रही थी. ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर हैं और हम ये कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर पिट भी नहीं है, क्योंकि पिछली मरतबा अगर हम यहाँ देखें तो हमने दोनों में पी का क्वेश्चन पी को लगाया था और क्वेश्चन मार्क के साथ लगाया था, हमें पता नहीं था. लेकिन यहाँ पर हम क्यों श्योर हो रहे हैं? श्योर इस वजह से हो रहे हैं कि हमें ये पता है कि अगर तो हम यहाँ हैं तो हमें भी अभी भी ब्रीज आ रही होती इस साइड से. तो ब्रीज अगर आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पिट था. लेकिन क्योंकि यहाँ सिर्फ स्टिंच आ रही है तो हम श्योर हैं कि ये वाली जो लोकेशन है ये एम्प्टी है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है. और जो पिट था वो 3.1 में था. इस वजह से ब्रीज जो थी वो आ रही थी इस लोकेशन पे. तो इस वजह से हम करेंगे क्या, हम विजिट करते हुए यहाँ पर आ जाते हैं. अब जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो अब हमें ये अंदाज़ा हो गया कि यहाँ तो एम्प्टी है, लेकिन आगे जो लोकेशन है वहाँ से ना हमें कोई ब्रीज आ रही है ना हमें कोई स्टिंच आ रही है. तो इसका मतलब ये है कि हम या तो इस साइड पे मूव कर सकते हैं, हमारे पास इन दोनों और साइड से डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन आ रही है, या तो हम इस साइड पे जा सकते हैं, ये हम ऑलरेडी गए हुए हैं, विजिट किया हुआ है, या हम इस डायरेक्शन में जा सकते हैं. अब
یہاں کے لیے بھی ہمارے پاس جب ہم جائیں گے تو ہمیں کیونکہ یہاں سے بھی بریز آ رہی ہوگی، بی ہوگا یہاں پر، تو بھی ہم دیکھیں گے کہ ہم پھر آگے کیا ڈیسیژن لیتے ہیں، یا تو پٹ ادھر ہوگا یا ادھر ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن اس سچویشن میں ہم کریں گے کیا کہ ہم نے کوئی ایک سٹیپ لیا تو ہم گئے 2.3 کی طرف، کیونکہ ہمیں تو ابھی اندازہ نہیں تھا کہ کیا یہ والی ایم ٹی ہے یا یہ والی، کیونکہ دونوں میں ہم جانے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں بریز آ رہی ہے یا نہیں. لیکن جب ہم یہاں پہنچے لکیلی تو ہم نے دیکھا کہ یہاں سٹنچ بھی ہے، یہاں پر بریز بھی ہے، اور یہاں پر گولڈ بھی پڑا ہوا ہے، گلٹر بھی ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ اس کے آس پاس کافی پرابلمز ہیں، لیکن جس راستے سے ہم آئے ہیں وہ سیف تھا، تو ہم کریں گے کیا، یہاں سے گولڈ جو ہے اس کو گریب کرتے ہوئے ہم واپس آ جائیں گے 1 کی طرف، اور اسی راستے سے آئیں گے جو ہم آلریڈی وزٹ کر چکے ہیں اور جو سیف تھا. اب ایک چھوٹا سا اور سیناریو میں آپ کو دیتا ہوں تاکہ اور انڈرسٹینڈنگ ہو جائے اس کی. کوئی ایگزامپل، ہمارے پاس اس کا کوئی میپ نہیں بنا ہوا، ہم کمپلیٹلی بلائنڈلی جا رہے ہیں. ہم اے پہ ہیں، ہمارے پاس اوکے کا سگنل ہے، مطلب یہ کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ اگلے 2 میں کیا ہے. اگر کچھ ہوتا تو ہمیں بریز یا سٹنچ آ رہی ہوتی، تو ہم کریں گے کیا کہ ہم کسی ایک طرف گئے. اب ہمیں پتا چلا کہ یہاں پر بریز آ رہی ہے، بریز آ رہی ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک میں پٹ ہے. اب یہاں پر پٹ ہے، اس وجہ سے بریز آ رہی ہے، تو ہم کریں گے کیا، ہم یہاں سے واپس ہوں گے، کیونکہ ہمیں رسک نہیں لینا، ہمیں فل انڈرسٹینڈنگ چاہیے. ہم لاجیکلی پروف کرنا چاہتے ہیں کہ کس بلاک میں مجھے جانا چاہیے. اب میں کیا کروں گا، میں واپس آ کر یہاں سے دوسری سائڈ پہ جاؤں گا. جب میں دوسری سائڈ پہ گیا تو یہاں مجھے سٹنچ آ رہی ہے. اب سٹنچ مجھے آ رہی ہے تو مطلب یہ ہوا کہ ادھر یہاں پر میرے پاس ومپ ہے یا یہاں پر ہے. اب جس طرح ہم نے دیکھا پچھلی کنڈیشن میں کہ اگر تو یہاں پر ومپ ہوتا تو مجھے یہاں پر بھی اس کی جو سٹنچ ہے وہ آ رہی ہوتی، ایس یہاں پر بھی ہوتا، لیکن یہاں پر نہیں ہے. اس وجہ سے صرف پاسبلٹی یہ ہے کہ بریز ادھر پٹ جو ہے وہ یہاں پر ہی ہے، اور ومپ جو ہے وہ صرف یہاں پر ہے. اس وجہ سے ہم اس سائڈ پہ موو کریں گے، اور اس طرح ہم آگے چلتے جائیں گے. تو اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم ان دونوں میں سے کسی ایک سائڈ پہ جا سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تو یہ 2 کنفرم ہو گئے، لیکن جب ہم یہاں جائیں گے تو ہمیں نیکسٹ سٹیپ میں پتہ چلے گا کہ یہاں پر بریز ہے یا نہیں ہے. تو جب ہم نیکسٹ پوائنٹ پہ پہنچے جو کہ یہاں پر ہے، تو ہمیں بریز بھی آ رہی ہے، گلٹر بھی ہے، اور سٹنچ بھی آ رہی ہے. تو گلٹر کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر گولڈ ہے، تو ہم گولڈ کو لے کر واپس اس راستے سے جا سکتے ہیں. اب یہاں پر کہیں پر یا تو پٹ اویلیبل ہے، کیونکہ ہمیں یہ تو پتا تھا کہ اس سائڈ پہ ومپ بیٹھا ہوا ہے اس کمرے میں، اس وجہ سے اس ومپ کی جو سٹنچ تھی وہ یہاں پر آ رہی ہے. لیکن اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان دونوں میں سے کس سائڈ میں پٹ ہے. اب اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کریں گے وہ ہم نیکسٹ دیکھیں گے، لیکن اس کی ہمیں ضرورت اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہمیں گولڈ آلریڈی مل چکا ہے اور ہم واپس آ جائیں گے. تو اب ہم آتے ہیں ریپرزنٹیشن آف نالج کی طرف. ہم نالج کو پھر کیسے ریپرزینٹ کریں گے. ہمیں بیسک آئیڈیا ہو گیا کہ ہمارے پاس اگر نالج ہے تو نالج سے ہم انڈرسٹینڈنگ کیسے کریں گے اور اس کو ہم کیسے کنورٹ کریں گے لاجک میں. The agent that solves the Wumpus World can most effectively be implemented by a knowledge-based approach. So now if we have a agent which can go through this Wumpus World, then we can represent all using knowledge base, and we can keep all this in a knowledge base, and then we can understand, because as I mentioned here, we have different kind of stench, breeze, and pit and wumps, and then if you want to convert it, then we can convert it into different symbols, and then we can use these symbols, and then we can understand it. So and to make a decision, need to represent state and action, update internal representation, deduct hidden properties, and appropriate actions. So we can also do all these kind of things inside the agent. We can make actions, we can update internal representation, then
because once we have it in a form of symbol, then we can use all this. Need a formal representation for the knowledge base. So we need some kind of formula how to represent the knowledge. There should be a standard way so that all the agents can understand, and a way to reason about that representation, and then we should have some reasoning, some proof why we convert it into a specific syntax or in a specific representation way. So what is representation, reasoning and logic in overall? So we can define it as the object of knowledge representation is to express knowledge in computer traceable form so that agent can perform well. Now if we want to convert the knowledge in a way that the computer can trace it, because if it is a complete sentence then we cannot understand it, then that's why we need to have some kind of representation. So how we will use it, this representation, how it will be? A knowledge representation language is defined by two things. So we want to convert the knowledge into a representation which can be represented in a computer agent, which can then perform its action and other things. In that case, we need two things for representation. One is syntax, the other is semantics. It's syntax which define all possible sequences of symbols that constitute sentence of the language. Example, sentence is a book bit pattern in computer memory. We have a syntax which is actually a collection of symbols. We combine different symbols and then we say that this is a syntax. It's not in a way of these natural languages that we are using it. So in this case it's a collection of different symbols, and then these symbols we keep it, and then we try to take the meaning of it. So if we are going to take the meaning of it, then it will be a semantics. Semantics which determines the fact in the word to which the sentence refer. Each sentence makes a claim about the word. An agent is said to believe a sentence about the word. So semantics is actually the understanding of it, what the syntax means. So syntax is a collection of symbols which represent a word, and then semantics is the understanding of it, what it claims about, what the syntax means. So we can say in a logical way we can convert it then in kind of symbols that we can trace it and use it. So for knowledge representation we need two things. One is syntax and the other is semantics. The connection between sentence and facts. How we will connect it? So if we go graphically to understand it, then we have here sentences and then we have some facts. So to reach these facts we need some semantics, this understanding. And there is a word, so we need to take sentences which represents the word, and then we understand it and we keep this understanding as a fact. Now this, because the world is changing and there are multiple changes in the situation, so we can also make changes accordingly. So if the sentences are changing, if the word is changing, the representation will also change, and then we will also make changes accordingly into the facts. So we will convert the facts also. So this is a very simple diagram where you can understand
that for knowledge representation we need sentences, and then we need semantics, and this semantics is the understanding of it, which we keep it as a fact, and then we use this fact in our computer agent in computer program. So if we want to say what logic is in general, logic are formal languages for representing information such that conclusion can be drawn. So as I mentioned in first slides, that there is a logic behind every representation, how we represent something. So if we can represent it in a way that can summarize the complete scenario, we say that this is a logical way. Then what syntax is? Define the sentences in the language. So syntax is actually the sentences which the world is about, how the world is, and we collect all the sentences, collection of symbols, and then we keep it, we understand in this way. And then semantics is actually the meaning of sentences, what the syntax is talking about. हमारे पास दो बेसिक चीज़ें होती हैं, एक सेंटेक्स होता है और एक सेमेंटिक्स होते हैं. सेंटेक्स हमें वो अल्फाज का मजमूआ है जो हमें बाहर की इन्वायरमेंट के मुतालिक या वर्ल्ड के मुतालिक बताता है, हम उसको कलेक्ट कर दें. फिर सेमेंटिक क्या है, वो हमें ये बताता है कि इसके मतलब क्या है, इसके अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्योंकि सेंटेक्स जो है वो काफ़ी लंबा चौड़ा हो सकता है, लेकिन उसके जो अंडरस्टैंडिंग है वो हम पिन पॉइंट करके एक दो पॉइंट्स में ला सकते हैं. तो हम जब उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो हम उसको कहेंगे ये सेमेंटिक्स हैं. और जिस तरह कि हमने ये पिछले स्लाइड में देखा ग्राफिकली कि हमारे पास सेंटेंसेस हैं और उसकी अंडरस्टैंडिंग हम करते हैं सेमेंटिक्स के थ्रू, और फिर हम फैक्ट्स को रखते हैं. वो एक्चुअली जो फैक्ट्स हैं, जो हकीकतें हैं, हम उसको रख कर फिर उसकी बेसिस पे हम एजेंट के डिफरेंट डिसीजंस लेते हैं. जिस तरह हमने वम्प्स वर्ल्ड में देखा कि हमारे पास सेंटेंसेस हैं, हमें ये पता है कि स्टिंच आ रही है, हमारे पास ये पता है कि ब्रीज आ रही है. तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इसके आगे कहीं साइट पे या तो वम्प है या कहीं पर पिट है. इसका मतलब अब ये हुआ. अब हमने ये मतलब निकाल लिया, तो फैक्ट क्या हुआ? फैक्ट हमारे पास ये हुआ कि अगर तो ये आ रहा है स्टिंच या ब्रीज आ रही है, तो हमें नेक्स्ट में नहीं जाना चाहिए. ये फैक्ट है, हमें क्या एक्शन लेना चाहिए इसके बाद, वो हमें पता चल गया है. तो इस तरह हम लॉजिक कुछ जर्नल फॉर्म भी हम उसको अंडरस्टैंड कर रहे थे. फिर हमने ये देखने की कोशिश हम कर रहे हैं कि द लैंग्वेज और इन अरिथमेटिक वे अगर हम अंडरस्टैंड करें तो वो बहुत ईजी होता है. जिस तरह हम यहाँ देखते हैं कि x+2 is greater than or equal to y is a sentence. So ये हमारे पास एक सेंटेंस है जो हमें ये बताता है कि x+2 is greater than or equal to y. So in this case x+2 plus y, x2 plus y is greater than empty set is not a sentence. So ये हमारे पास कोई सेंटेंस नहीं हो सकता, इसके हम कोई मीनिंग हम नहीं निकाल सकते. x+2 is greater than or equal to y is true if the number x+2 is no less than the number y. अब ये हमारे पास एक फैक्ट आ रहा है कि क्या है कि जो x+2 है वो हमेशा ग्रेटर होगा या इक्वल होगा जब तक कि हमारे पास y की कोई वैल्यू आती है जो कि इन दोनों के मजमूए से छोटा हो या उसके इक्विवेलेंट हो. x+2 is greater than or equal to y is true in world where x is 7, y is 1. तो ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल अरिथमेटिक होगी. हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि अगर हम x की वैल्यू 7 रखते हैं तो वो हमेशा y से डिफरेंट और ज़्यादा होगी. x+2 is greater than or equal to y is false in a world where x is equal to 0 and y is equal to 6.
तो ये हमने क्या किया कि हम सिंपल अरिथमेटिक्स में हम जब लाते हैं किसी भी सिंटैक्स को, किसी भी वर्ल्ड के जो इन अंडरस्टैंडिंग है, तो वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है उसकी अंडरस्टैंडिंग। अब हमारे पास इंटेलिमेंट्स क्या है? इंटेलिमेंट्स मीन्स दैट one thing follows from another. So in this case, knowledge base, which is called KB, entails sentence alpha if and only if alpha is true in all world where KB is true, knowledge base is true. So here we say mathematically that knowledge base implies to alpha until if the alpha value is representing or is coming from a knowledge base, and knowledge base is always true, which is there is something inside. So if we go in example, then you will understand more easily. If we say small dog and cats, this is not clear for us. Either both are small or either only dog is small, so we don't know. So if we say converted into some arithmetic operation or in some kind of symbols, then we say minus d plus c. So minus d doesn't apply to c. In this case we are very clear, we know that minus d only is with D, and it's not with C. So this means D is for dog and C is for cat. So in this case it's very clear, we can very clearly understand it. So the next example is x plus y is equal to 4. So in this case we know that 4 is also equal to x plus y. So if we make it in either way, so this is the same situation in here. KB will be, knowledge base will be true, or alpha will be true until knowledge base is true. So if we have something coming from a knowledge base as alpha, then alpha will always be true if the knowledge base is true. So intelement is a relationship between sentence, that is a syntax that is based on semantics. So we understand that the relationship between two semantics based on some understanding, we will say that this is entailments. A relationship between two sentences such that if the first is true, the second must also be true. As an example, her son drives her to work every day. Her son knows how to drive. So entailment means that if we have two sentences, if we have two understanding of word, then if one is true, the other will also be true. So the simple example is कि अगर हम ये कहते हैं कि उसका बेटा उसको रोज़ाना काम पर ले जाने के लिए ड्राइव करके उसको लेकर जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके बेटे को ड्राइविंग आती है। तो अब ये दोनों चीज़ें आपस में रिलेट करती हैं ड्राइविंग के लिहाज से। तो अगर एक ट्रू है तो दूसरी चीज़ भी ट्रू होगी। अगर उसको ड्राइविंग आती है तो वो उसको लेकर जा रहा है काम के लिए। Now we move to the next slide, and it is about interface, soundness and completeness. What it means that if we have a knowledge base entails to I alpha, which means sentence alpha can be derived from a knowledge base by procedure I. So if we have a I procedure, we can get to alpha from a knowledge base. What is soundness now? I is a sound if whenever knowledge base entails
I alpha, it is also true that knowledge base entails alpha. So if we have this kind of procedure, so procedure I will also be true if we have a knowledge base in the first place which entails to alpha. So if we have this situation, then this situation will also be true, because as we understand that if one is true, then the other will also be true. So completeness in this case, how it will be complete? I is complete if whenever knowledge base entails alpha, it is also true that knowledge base entails I alpha, ith number of procedure. So we also say that it is complete because in a vice versa situation, both are working. In one situation it says that procedure I is for proving procedure I, we say that knowledge base entails to alpha should be there. But if we have knowledge base entails to alpha, then we can also are sure and we can say that it is complete because knowledge base entails to ith procedure to alpha. So the preview is we will define a logic, first order logic, which is expressive enough to say almost anything of interest, and for which there exists a sound and complete inference procedure, that is to produce well answer and question whose answer follows from what knows by a knowledge base. So now we will move to the next slide, and which is about logic as a knowledge representation language. So if we want to look at as a block diagram, then we have basic different kind of languages where we can represent our knowledge base. So we have kind of models, then we have a high order languages, we have first order languages, and then propositional languages. So which is we will use it in proportion how much we are true, how much percentage do we need to be true for moving to another situation or for going for action. So these kind of languages we will understand. We will start from a procedural languages or first order logic, what it is. Inshallah, in next lecture we will try to understand it. Here is a small table where all the languages are mentioned. So propositional logic, we have facts, we understand what it is, and then we are sure about it in true and false way. So we only have two conditions, either it is true or either it is false. Then we have first order logic, and then also other different kind of languages. Inshallah, in next lecture we will try to understand fully. So I will summarize today's lecture. What we have done until now, we were looking for knowledge base agent, what it is, how we represent knowledge, what kind of logic do we need to understand, how we will take the basic meaning, because if we have a knowledge we need to convert it into some kind of syntax, and then to understand this syntax we need some semantics. Then we were looking for an example which is Wumpus World. We try to understand how it is working, and then how we move to a next step based on some logic and how we understand this logic. So we were discussing all this thing, and then we at the end understand what syntax and semantics means and how we can represent our world. So inshallah, until now we will inshallah meet in next lecture, and until that, Allah Hafiz.